ప్రాజెక్ట్ అప్డేట్స్ గురించి చర్చించడానికి రేపు మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేయగలమా? Can we schedule a meeting tomorrow to discuss the project updates? అవును, 11 గంటలకి నాకు సరిపోతుంది. ఆహ్వానం పంపించు. Sure, 11 a.m. works for me. Please send out the invite. తప్పకుండా. థాంక్స్. Will do. Thank you. హాయ్ అందరికీ, నా వాయిస్ క్లియర్గా వినిపిస్తుందా? Hi everyone, can you hear me clearly? అవును, మీ ఆడియో బాగుంది. మీటింగ్ ప్రారంభిద్దాం. Yes, your audio is fine. Let's start the meeting. బాగుంది. నా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. Great. Let me share my screen. ఈ రోజు మూడిటి గురించి చర్చించుదాం: బడ్జెట్, టైమ్ లైన్, టీమ్ అలోకేషన్. Today, we'll discuss 3 points: budget, timeline, and team allocation. బాగుంది. బడ్జెట్తో ప్రారంభిద్దాం. Sounds good. Let's start with the budget. సరే, ఇది బ్రేక్ డౌన్. Alright. Here's the breakdown. మీరు చూస్తున్నట్లుగా ఈ క్వార్టర్లో మన సేల్స్ 20% పెరిగాయి. As you can see, our sales have grown by 20% this quarter. ఇది అద్భుతం. ఈ వృద్ధికి కారణం ఏమిటి? That's impressive. What's driving this growth? ఇది కొత్త మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ వలన జరిగింది. It's due to the new marketing strategy. టైమ్ లైన్ 2 వారాల పాటు ఎందుకు పొడిగించబడింది? Why is the timeline extended by 2 weeks? ఊహించని సమస్యలు ఎదురయ్యాయి, కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ సరైన మార్గంలో ఉన్నాం. There were unforeseen challenges, but we're back on track now. సరి, ఇది ఫైనల్ డెలివరీపై ప్రభావం చూపనీయకండి. Okay, make sure it doesn't impact the final delivery. రిపోర్ట్ బాగుంది, కానీ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ భాగానికి ఇంకా వివరాలు అవసరం. The report looks good, but the financial analysis section needs more detail. అర్థమైంది. ఆ భాగానికి మరిన్ని వివరాలు చేర్చుతాను. Got it. I'll add more specifics to that part. థాంక్స్. రేపు మళ్ళీ రివ్యూ చేద్దాం. Thanks. Let's review it again tomorrow. ప్రాజెక్ట్ చార్టర్ను వచ్చే సోమవారానికి అప్డేట్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. We've decided to update the project charter by next Monday. గమనించాను. దానిపై పనిచేసి డ్రాఫ్ట్ షేర్ చేస్తాను. Noted. I'll work on that and share the draft. బాగుంది. శుక్రవారం నాటికి ఫైనలైజ్ చేద్దాం. Perfect. Let's finalize it by Friday. ప్రోగ్రెస్ చెక్ చేయడానికి వచ్చే వారం ఫాలో అప్ షెడ్యూల్ చేద్దాం. Let's schedule a follow-up next week to check the progress. బుధవారం 2 గంటలైతే ఎలా ఉంటుంది? How about Wednesday at 2 p.m.? నాకు సరిపోతుంది. ఆహ్వానం పంపు. That works for me. Send out the invite. ఆలస్యంగా జాయిన్ అయినందుకు క్షమించండి.
నా సిస్టంలో టెక్నికల్ ఇష్యూ జరిగింది. I'm sorry for joining late. There was a technical issue with my system. పర్వాలేదు. మేము ఇప్పుడే ప్రారంభించాం. కొనసాగిద్దాం. No worries. We just started. Let's continue. అర్థం చేసుకున్నందుకు థాంక్స్. Thank you for understanding. రెండో పాయింట్ను మళ్ళీ వివరించగలరా? ఆ భాగం నాకు మిస్ అయింది. Can you please explain the second point again? I missed that part. తప్పకుండా. రెండో పాయింట్ రిసోర్స్ అలొకేషన్ పై దృష్టి పెట్టింది. Sure. The second point focuses on resource allocation. అర్థమైంది. థాంక్స్. Got it. Thank you. ఇవాళకి అంతే. ఎలాంటి చివరి ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? That's all for today. Any final questions? నాకు ప్రశ్నలు లేవు. అప్డేట్స్ కి ధన్యవాదాలు. No questions from me. Thanks for the updates. బాగుంది. ముందున్న రోజు ఫలప్రదంగా ఉండు. Great. Have a productive day ahead. ఈ ఐడియా గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు? What do you think about this idea? ఇది ఆసక్తికరం. దీన్ని మరిన్ని ఉదాహరణలు చేర్చడం ద్వారా మెరుగుపరచవచ్చు. It's interesting. We could improve it by adding more examples. ఇది మంచి సూచన. దానిపై పని చేస్తాను. That's a good suggestion. I'll work on it. రేపటి ప్రెజెంటేషన్ కి అన్ని స్లైడ్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయా? Do we have all the slides ready for tomorrow's presentation? అవును, కానీ డేటా డబుల్ చెక్ చేయాలి. Yes, but we need to double check the data. సరే, ఈ సాయంత్రం రివ్యూ చేద్దాం. Alright, let's review it this evening. నా ప్రెజెంటేషన్ ని మీతో ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చా? Can I practice my presentation with you? తప్పకుండా. ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ అవసరమైతే చెప్పు. Sure. Let me know if you need any feedback. థాంక్స్. ఇప్పుడు ప్రారంభిస్తాను. Thank you. I'll start now. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. ఈరోజు మన టాపిక్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ లోకి దూకుదాం. Good morning, everyone. Let's dive into today's topic, market trends. చప్పట్లు. Applause. ధన్యవాదాలు. కొన్ని ముఖ్య గణాంకాలతో ప్రారంభిద్దాం. Thank you. Let's begin with some key statistics. ప్రెజెంటేషన్లో పాల్గొన్నందుకు ధన్యవాదాలు. మీకు ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా? Thanks for attending the presentation. Do you have any feedback? ఇది బాగుంది. విజువల్స్ కాస్త మెరుగుపరచండి. It was great. Just refine the visuals a bit. అర్థమైంది. ఆ మార్పులు చేస్తాను. Got it. I'll make those changes. 5వ స్లైడ్లో చెప్పిన సవాళ్లపై మరింత వివరించగలరా? Can you elaborate on the challenges mentioned in slide 5? తప్పకుండా.
ప్రధాన సవాలు కొత్త టూల్స్ను మన సిస్టంతో ఏకం చేయడం. Sure. The main challenge is integrating new tools with our system. అర్థమైంది. థ్యాంక్స్. Got it. Thank you. నా ఆనందం. తదుపరి స్లైడ్కు వెళ్ళుదాం. My pleasure. Let's move to the next slide. బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ను ప్రారంభిద్దాం. ప్రారంభ ఆలోచనలేమైనా ఉన్నాయా? Let's start the brainstorming session. Any initial ideas? నా అభిప్రాయం ప్రకారం ముందుగా కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ పై దృష్టి పెట్టవచ్చు. I think we can focus on customer feedback first. మంచి ఆలోచన. దానిపై మరింత పరిశోధన చేద్దాం. Good idea. Let's explore that further. నువ్వు పరిచయాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తావు, సరా డేటా అనాలిసిస్ను ప్రెజెంట్ చేస్తుంది. You'll handle the introduction, and Sarah will present the data analysis. అర్థమైంది. నేను దానికి అనుగుణంగా సిద్ధమవుతాను. Got it. I'll prepare accordingly. బాగుంది. ఈ ప్రెజెంటేషన్ను ప్రభావవంతంగా చేద్దాం. Great. Let's make this presentation impactful. ఆలస్యం అయినందుకు క్షమించండి. మేము కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ను ఎదుర్కొంటున్నాము. I apologize for the delay. We're facing some technical difficulties. మీ సమయాన్ని తీసుకోండి. ఇవి జరుగుతాయి. Take your time. These things happen. మీ ఓర్పుకు ధన్యవాదాలు. మేము త్వరలో కొనసాగిస్తాము. Thank you for your patience. We'll resume shortly. నా ప్రెజెంటేషన్ని రివ్యూ చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వగలరా? Can you review my presentation and share your feedback? తప్పకుండా. నేను దానిని పరిశీలించి మీకు తెలియజేస్తాను. Of course. I'll go through it and let you know. చాలా థ్యాంక్స్. నేను దాన్ని అభినందిస్తున్నాను. Thanks a lot. I appreciate it. మీ టాస్క్ యొక్క స్టేటస్ ఏమిటి? What's the status of your task? టాస్క్ 80% పూర్తి అయ్యింది మరియు చివరి తేదీకి ముగించడానికి మేము ట్రాక్లో ఉన్నాము. The task is 80% complete, and we're on track to finish by the deadline. మంచి పని. అలాగే కొనసాగించు. Good work. Keep it up. హాయ్, నేను రాహుల్. ఈ రోజు ముఖ్యమైన ఫైండింగ్స్ను నేను ప్రెజెంట్ చేస్తాను. Hi, I'm Rahul, and I'll be presenting the key findings today. వెల్కమ్, రాహుల్. ఎదురు చూస్తున్నాం. Welcome, Rahul. Looking forward to it. ధన్యవాదాలు. ప్రారంభిద్దాం. Thank you. Let's get started. డిస్టర్బ్ చేసినందుకు క్షమించండి, కానీ ఈ పాయింట్ను క్లారిఫై చేయగలరా? Sorry to interrupt, but can you clarify this point? తప్పకుండా. దానిని వివరంగా చెప్తాను. Of course. Let me explain it in detail. థ్యాంక్స్. అది క్లియర్ అయింది. Thanks. That clears it up. ఈ మీటింగ్
మీటింగ్ నుండి 3 ప్రధాన పాఠాలపై దృష్టి పెట్టుదాం. Let's focus on the 3 main takeaways from this meeting. అంగీకారం. మొదటిది ఏమిటి? Agreed. What's the first one? మొదటిది టీం సహకారాన్ని మెరుగుపరచడం. The first is improving team collaboration. మీ ఆలోచనలు బాగున్నాయి. విజువల్స్ ని మరింత ఆకర్షణీయంగా చేయడానికి ప్రయత్నించు. Your ideas were great. Try to make the visuals more engaging. ఫీడ్బ్యాక్ కి థాంక్స్. దానిపై నేను పని చేస్తాను. Thanks for the feedback. I'll work on it. అప్డేటెడ్ వెర్షన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. Looking forward to the updated version. ప్రాజెక్ట్ వివరాలను చర్చించడానికి రేపు మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేయగలమా? Can we schedule a meeting tomorrow to discuss the project details? తప్పకుండా. మీకు ఏ సమయం సరిగ్గా ఉంటుంది? Sure. What time works for you? 3 PM ఎలా ఉంటుంది? How about 3 p.m.? మీ అందరి ఆలోచనలకు గాను థాంక్స్. మనం ఉత్తమమైన వాటిని ఖరారు చేద్దాం. Thanks, everyone, for your ideas. Let's finalize the best ones. బాగుంది. అమలులోకి తీసుకురావడం ప్రారంభిద్దాం. Great. Let's get started on implementation. పర్ఫెక్ట్. తదుపరి స్టెప్స్ ను త్వరలో షేర్ చేస్తాను. Perfect. I'll share the next steps soon. వెల్కమ్ అందరికీ. నన్ను స్పష్టంగా వినగలరా? Welcome, everyone. Can you all hear me clearly? అవును, స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. Yes, loud and clear. బాగుంది. ఈ రోజు అజెండాతో ప్రారంభిద్దాం. Great. Let's start with today's agenda. ఈ రోజు చివరికి మీటింగ్ నిమిషాలను ఇమెయిల్ చేస్తాను. వాటిని రివ్యూ చేయండి. I'll email the meeting minutes by end of day. Please review them. థాంక్స్. ఇది సహాయకరంగా ఉంటుంది. Thanks. That will be helpful. సహాయం చేసినందుకు ఆనందంగా ఉంది. Glad to help. మీ సమయానికి ధన్యవాదాలు అందరికీ. ప్రెజెంటేషన్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. Thank you, everyone, for your time. I hope the presentation was insightful. ఇది అద్భుతం. మంచి పని. It was excellent. Great work. థాంక్స్. మీకు మంచి రోజు కలగాలి. Thanks. Have a great day.